Welcome to digital class 8 class English medium social lesson number 4 the polar region part 3 religious beliefs you have to learn. Eskimos religion shows deep concern of life, health, sickness, starvation and death. The Eskimos believe that spirits control these things. Spirits only control our lives and health, sickness and starvation. Spirits can control our lives, they are believing. All Eskimos groups believe in a superstitional power called Sila and spirits. They believe that people and animals have souls that live after death. Death అయిన తర్వాత సోల్సే మనల్ని ఈ ప్రపంచంలో వదిలిపోతాయి ఉంటాయి అని చెప్పేసి వాళ్ళ బిలీఫ్ అన్నమాట. బట్ ఈచ్ గ్రూప్ హ్యాస్ కంటైన్ బిలీఫ్స్ and ritual of its own. Each person, family or group has taboos or bans forbidding certain actions such as eating a particular kind of food. Each group has some major ceremonies performed at birth and death or when hunting is very poor or very successful. Shamas are believed in help establish and keep contacts with the spirit world. వీళ్ళందరూ కూడా చాలా మూర్ఖంగా వాళ్ళు బిలీఫ్స్ చేసేవారు అన్నమాట పూర్వకాలంలో. మాకు దేవుడు అన్నవాడు స్పిరిటే, ఆ స్పిరిట్తోనే మేము బ్రతుకుతాం, అది స్పిరిట్ చంపేస్తే చచ్చిపోతాం, స్పిరిట్ పుట్టిస్తే పుడతాం, తినమంటే తింటాం, లేకపోతే ఆకలిగా ఉండాలంటే ఆకలిగా ఉంటుంది. ఓన్లీ స్పిరిట్ కెన్ డూ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ దే ఆర్ బిలీవింగ్. Recreation, wrestling, racing, harpoon, throwing contacts and other religious athletics activities are popular. ఇక్కడ చాలా రకాలైనటువంటి యాక్టివిటీస్, గేమ్స్ ఆఫ్ స్కిల్స్ ఆర్ సమ్టైమ్స్ ఎసెన్షియల్ పార్ట్ ఆఫ్ రిలీజియస్ రిచువల్ యాజ్ ఆర్ స్టోరీ టెల్లింగ్, సింగింగ్, డ్రమ్మింగ్ అండ్ డ్యాన్సింగ్. వీళ్ళు ఎక్కువగా అన్నిట్లోనూ వాళ్ళకి ఏ తోస్తే అది చేసేవారు, ఎవరిది వాళ్ళకి తెలియదు. ఫస్ట్ స్టోరీ టెల్లింగ్తో ఎంటర్టైన్ అయ్యేవారు, సింగింగ్తో, డ్రామాస్తో, డాన్సింగ్తో, ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు ఎంటర్టైన్మెంట్ అన్నది, రిక్రియేషన్ అన్నది పొందేవారు. కాంటాక్ట్స్ విత్ ద అవుట్ వరల్డ్తోని ఏ విధంగా కాంటాక్ట్ పెంచుకున్నారో చూడు. ద ఫస్ట్ యూరోపియన్స్ టు బీ సీన్ బై ఎస్కిమోస్ వర్ వింకింగ్ ఫ్రమ్ ఐస్లాండ్ who established a settlement in గ్రీన్లాండ్లో వీళ్ళు సెటిల్ అయ్యారు అని ఈ యూరోపియన్స్ ఫస్ట్ తెలుసుకున్నారు. కాంటాక్ట్ బిట్వీన్ ద ఎస్కిమోస్ అండ్ ద ఐస్లాండర్స్ బిగాన్ అబౌట్ ద 1200 అండ్ కంటిన్యూ అంటిల్ 1400 ఇయర్స్ వరకు. 1200 నుంచి 1400 ఇయర్స్ వరకు వీళ్ళ కాంటాక్ట్ అన్నది లేకుండా అయిపోయిందన్నమాట. Other Europeans began to explore deeper into the Eskimo area after 1576 to 78 when the English mariner Martin Frobisher visited the Baffin's Islands. ఈయన ఫ్రోబిషియర్ ఆయన ఈ ఐస్లాండ్ని చూడడం జరిగింది. డనిష్, Norwegian and English explorers sailed into the seas of the far north to find the fabled northwest passage to China. వీళ్ళు ట్రావెల్ ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తా ఈ ఏరియాస్ని చూడడం జరిగిందన్నమాట. కాంటాక్ట్ విత్ ద యూరోపియన్స్ బిగాన్ ఇన్ earnest as explorers tried to find the northwest passage from the Pacific Ocean as well as from the Atlantic. But some Eskimos groups in the northern Arctic islands did not have much contact with outsiders until late 19th century. అర్థమవుతుంది కదా, నేను చదువుతుంటే మీకు అర్థం అవుతుంది నన్ను.
After 1850, the arrival of Europeans and Americans, whalers and fur traders brought many changes. Eskimos worked for the whalers and sold fur to the traders. The outsiders in turn provided a steady force of metal tools and rifles. Because of the new tools and weapons and the new demand for fur, animals were hunted and killed in greater number. In some areas, animals such as caribou and seals were hunted almost in extinction. The outsiders brought new diseases to which the Eskimos had no immunity or natural resistance. Smallpox, tuberculosis, influenza, whooping cough, pneumonia, mumps, scarlet fever, and diphtheria were the most dangerous of these diseases. వీళ్ళకి ఈ డిసీజెస్ అన్నీ కూడా బయట వాళ్ళు రావడం వల్ల అంటే ఎక్కువగా వచ్చిన వాళ్ళు ఎక్కువగా ఎవరెవరు వచ్చారమ్మా చెప్పండి. యూరోపియన్స్ ఎక్కువగా వచ్చిన వాళ్ళ దగ్గర నుంచి వీళ్ళకి డిసీజెస్ అన్నవి వచ్చినాయి అన్నమాట. లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ యూరోపియన్స్ బిగాన్ టు లివ్ ఇయర్ రౌండ్ ఇన్ ద ఆర్కిటిక్ అండ్ దీస్ డిసీజెస్ బికేమ్ వెరీ సీరియస్. ఎప్పుడైతే సంవత్సరాలు ఇక్కడ ఉండిపోయారో ఐలాండ్లో ఈ ఎస్కిమోస్ దగ్గర ఉండిపోవడం వల్ల ఎక్కువ డిసీజెస్ ఎక్కువ అయిపోయి స్ప్రెడ్ అయిపోయి చాలా సీరియస్ యాక్షన్ అయింది. ద ప్యాటర్న్ ఆఫ్ relation between the Eskimos and outside has been described as boom and bust. Waves of outsiders have brought brief periods of wealth, education and employment. వాళ్ళ వలన డిసీజెస్ వచ్చినాయి, వాళ్ళ వలన ఎడ్యుకేషన్ ఇంప్రూవ్ అయిందంట, తర్వాత ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇంప్రూవ్ అయిందంట, హెల్త్ ఇంప్రూవ్ అయ్యడం జరిగింది. దిస్ వాజ్ ఫాలోడ్ బై పీరియడ్స్ ఆఫ్ పావర్టీ అండ్ డిస్క్రిమినేషన్. Peak periods has been those of whaling, the modern fur trading, the building of material, military and defense bases, the building of urban centers and oil exploration and development. ఇవన్నీ కూడా 1970లో, 1960లో, 1950లో, 1910లో, 1925లో ఇవన్నీ ఇంప్రూవ్మెంట్ అన్నది జరిగిందండి. Eskimos wave of activity has drawn the Eskimos into the contact with different social and economic forces. The once isolated northern land has been opened up by air travels. వీళ్ళ వలన ఎయిర్ ట్రావెల్స్ ఓపెన్ అయింది అక్కడ. తర్వాత శాటిలైట్ కమ్యూనికేషన్ ఓపెన్ అయింది, పవర్ఫుల్ మోడర్న్ షిప్స్ వచ్చినాయి, తర్వాత హైవేస్. ఇవన్నీ కూడా యూరోపియన్ సెంటర్ అయ్యేటప్పటికి ఈ డెవలప్మెంట్ అన్నది జరగడం జరిగింది. ఈ విధంగా వాళ్ళు డెవలప్మెంట్ ఎస్కిమోస్ డెవలప్ అవ్వడం జరిగింది. అసైన్మెంట్ ఇస్తున్నమాట, వాట్ ఆర్ ద రిలీజియస్ మూమెంట్స్ ఆఫ్ ఎస్కిమోస్, వాట్ ఆర్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఎస్కిమోస్. ఈ విధంగా మీరు కానీ రాసి పంపించకపోతే మీకు అటెండెన్స్ ఉండదు. అటెండెన్స్ లేకపోతే మీకు 9th క్లాస్ 7th క్లాస్ నుంచి 8th క్లాస్కి వచ్చినట్టు మాత్రం మీకు తెలియదు. మీరు ముందు నేను ఇచ్చిన అసైన్మెంట్స్ అన్నీ రాసి పంపిస్తేనే ఇక్కడ మేము కరెక్ట్ చేసి దాన్ని మీకు అటెండెన్స్ చేస్తున్నాం. కంపల్సరీగా యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద హోంవర్క్స్.